barkanmu da dawowa daga watan wannan hutu inda yake yazo na karbi bakoncin watan matashi inda za mu yi fira game da ranar matasa ta duniya, rana da majalisar dinkin duniya ta ware domin a yi bikin matasa, a yi celebrating matasa. Wannan matashi ina ta ma rayuwarsa gaba da ya sadaukar ne ma matasa. Idan ka duba daga cikin ababe da yake yi yana wato waye da kan al'umma game da irin dangers, illoli da ke tattare a cikin harkan shaye-shaye da makamancinsu. Matasa ne da ka ga wannan matashi yana shiga a ghetto da sauransu, yana fira da sauran matasa, yana fira ta harkan wato ilimin kimiyya, kowace harkar, kowane fanni yana shiga makarantu sakandare, yana shiga ko ina yanda za a yi a kyautata zuwa gaba a samu matasa responsible. Matashi wato lakabi da ake masa shine the youth commandant. Na lakabinsa kenan. Akwai littattafai da dama wanda ya rubuta. Ni kam na fara karanta littattafansa tun ina wato JHS, na so makaranta littattafansa. Na the youth commandant, sunan shi wato Abdurrauf Kushtain. Abdurrauf, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da aiki. Barka ka dai. Na farko before mu fara fira bari in celebrating ka. Rana kamar yau haka da ake celebrating matasa a duk fadin duniya, ina ta ma kamata ne a ce yau da ma mu shirya buki, in mun shirya buki mun celebrating kama ba mu yi komai ba. Irin hidima da kai ka yi ma al'umma, musamman al'ummar musulmi. Allah ya saka da alkhairi. Masha Allah. So I think we have the right guests for the right discussion, for this discussion. Ranar matasa gaya mana wani abu dan kamar minti daya ko biyu game da watan ranar matasa ta duniya, International Youth Day. Shi mu shiga a cikin role youth da sauransu. Na farko muna ma ubangijin Allah godiya, kuma na gode ma Baina TV kowane lokaci ya kai cin gaba ya zo kan matasa ko cin gaba na gari ya zo kan young people, kuna invite na to be panel. And kuma gaskiya kuma na ji dadin da celebration nan ko ya kankanin shi ya kama da kama Allah ubangiji godiya. Na'am, ka duba yau da aka cire aka aje kamar kan da ka ce ama matasa buki kuma a kara musu kwazo zuwa ga rayuwansu, abinda ya kama da su ya su yi su gyara rayuwan duniya. Bako ya zo ya kai wani lokaci an gane kaman izan aka ba matasa hanya su ne mutane da za su yi su gyara duniya. Don shi kungiyar da ke duban cin gaban duniya shine United Nations, that is 1999 shi aka declare wanga yau 12 August kowane shekara 1999 is okay, 25 years kenan, where the ministers in charge of youth across the world aka zo aka declare that every ya ke kiran shi August 12 an cire wanga rana ai matasa buki kuma kara musu kwazo su yi da rayuwansu abinda ke da kyau. To farkon shi da aka celebrate shi ne 2000 was the first celebration of the National Youth Day. So basically wanga rana an cire shi ne ama matasa buki kuma a kara musu kwazo su samu fahimta kamar cin gaban duniya ko cin gaban gari unguwa ina annunsu. Kuma ya kama da manya su yake cewa su ba su support to be able su ba da wannan gudunmuwan da za su bayar su gyara a duniya. Masha Allah. So bari mu fara firan mu. Akwai daya daga cikin magabatan mu mai suna Ibrahim bin al-Adham yake cewa a larabci idza arada an ta'rifa mustaqbala ayi umma fanzur ila shababiha. Wai idan kana son ka gan the future okay of an umma, of a people, na wasu mutane zuwa gaba ya future wasu mutane zai kasance, wai fanzur ila shababiha. Ka duba yanayin matasa da suke cikin zama da matasa suke a cikin, ba san kuna ra'ayi da wannan magana din nasa wani irin? Na'am, hakan magana da yake yin nan kusa ne kuma ya kafa shi wajen da ya kamata. Ina izan fact cikin reading sina there is a quote like that.
Okay. aka ce kaman those who have control of their youth have the control of the future. Those who have control of their youth have control of the future, or those who empower their youth have the control of the future. Don shi kowane mutanen da kai ka gan ya gaban su zai yi, ka duba halin matasan su, ka ya ka predict okay kan da future wannan matasan za su yi. So magana da malamin ne fa da haka nan. Great. So yanzu ka kawo kan matasan mu yanzu. Na'am. Muna da future? Yeah, it's a yes or no thing. Okay. Ban so because na gan kaman mun samu wasu matasa. Okay. Mai bai na TV matashi ne. Haka. Mun ga wasu matashi na tashiwa, samaruna a cikin garin ga suna gwargwadon kokari su bar gobe a kyau. Okay. Kuma ka duba wani bambanci kuma she ka gan kaman yawanci ba abin da ake ciki. Na'am. So abin nan mun ya mu ce we are 30-70. Okay. 30 mun ga mutane, I could tell you 30 mun ga empowerment in young matasan da ke kokari a gwannan mu a Ghana duka. Okay. All the regions na duka akwai matasa na wani abu. Ka duba kaman yau ka duba abin da ake fadiwa teamin wangarana an ce maka wai just a click. No, just a click. Kagan just a click ana batun digitalization ilimi na zamani. Okay. Amma alhamdulillah ka duba zongovation na nima ina gurgudun kokarin shi. Akwai wata yariya musulma kuma ana kita Divatech ko Divatech. Okay. Tana tanyan buduri idan ka duba ya ke kiran shi Achievers Ghana. Wanga matashi musulmai ne. Sun kafa ilimin da aka ce ayya na a neme don gobe ayi ya rika gobe. Okay. Izan muka gan irin wanga guda biyu amma yayi kankani. Ka duba al'umman mu, ka duba da yawan mu, abinda muke na yayi kankani. Kuma izan ba mu tashi mun saya ba, mun reposition myself, mu reposition kanmu, kuka na gaba. Okay, wato an samu dai wasu matasa kadan daga cikin matasa suna gogormaya yanda za a yi a samu ci gaba. Kawai dai ka duba yawancin mu da kuma mutane da aka yi sayin daki wato ba su su save kowa kamata ne da yawa a zo cikin. Okay, Christian bari mu duba wato theme shekara ga batun kamar da ka so ma dama ka shiga wurin sabari mu kama hanya gaba daya. Batun digitalization ne, batun ilimin batun kimiyya da fasaha da computer da sauransu. Shin kana gani kamar wani irin role kake gani kamar shi wannan ilimin ko kuwa harkan they creates wani impact they create a cikin future mu? Masha Allah, ina cewa kamar ba future man bane, it's now. Now, okay. It's now. It's now and the future. Okay. Yanzu halwa yau da muke zaune shi ke rike da duniya. Ilimin iska na computer ko abinda ke gagana abinda muke aiki da cikin iska. Da mobile phone ni da apps ni da komai. Wannan digitization kenan. Kuma wannan ilimi shi ya rika duniya a yau. Don shi zan ke kana gira gobe ma baka ciki. Don an fara shi yau. Don shi kaga kaman garuka ko garin mu gana kaga gwamnati na batun STEM school. Na batun TVET school because wannan wajen ni za ba mutane ilimi gobe su ya su samu wuri su saya. Kagan kamar mu da abin ya fara ilimi ya fara she na unguwannan mu she ba mu same shi direction correct ba. Matasan da kaga ake ce ana sakawa ana computer fraud da duka ilimi ne. Don na so mu zo wurin nan batun computer ilimi ne amma wani abu ne yayi kaman wuka ne. Okay. An yayi yanki an yayi su sha yankan tomatoes da kaya yayi abinci yayi kyau. Okay. Kuma ana ya dokan ajima mutun ciwo. Okay. Don shi the problem mu ne mu ungwannan mu ba mu samu mentorship saratawa ko mentors ko guidance da zai ba yaran nan su ya su samu fahimta su a nuna musu irin wurin da za ka bi ka samu halalin shi. Okay. Daga bin haramun shi. Okay. Maimako haramunsa. So shi ne ba a samu ba amma idan aka ce ilimin computer da ilimin digitalization ban san ba da na in ce maka yi min gafara ma Allah ya yi fasha because kagan pepe idan suna cikin shi ka tambaye ka yani ne ka zo unguwannan mu ga Ghana da kaya ka samu yaro al'umma musulmi
ya san computer na halalin ci shi ne na haramun ci ne shi maye ne wato wanda balarabe zai ce mahir kenan don shi ya kai shiga da fitan shi duka su gwanaye ne amma ba sari ba mutanen da suke duyo su kwaikwayo su. Alhamdulillah ka duba Madina muna da Jabbar engineer Jabbar courses duba marvelous company. Wannan company in abin da suke gana su enterprise insurance ga duka apps su yaron pepe suke shugabanci ana develop wannan app. Akwai wanda wa guda kuma yana cikin app agriculture kan da tractor tracking shi da komai. But the community need a structure. Muna bida guidance. Kwanacin ga kuma su ziko kuma na launch is it a 1 million youth tech. Ayya ba matasa because shi ne. Don shi ko wanda ke jin mu yau yaronka ina neman wannan ilimi. Zama na gobe. Ko malami na neman wannan ilimi. Ko malami kana need PowerPoint, kana need Facebook page ka kai wazi. And these are the skills you need to have. Ya kama da malami kana tweeting ka wani hadisai ne wani abu ne, so you need it. It's a skills that you need. Skills in da zan baka da shi in the next 10-15 years baka nan ciki. You will not be relevant. Akwai wasu sun yi kuka in 10-5 years wallahi wai ba son batun. Don shi kagan ilimin digitalization ya bar maluman da wanda ya take 20-15 years sannan gane su. She su yi ma maluma yi min gafara hidima haza littafi yana ta yawo yau wannan maluma to an san su an farbuta kutubayin nan because digitization advantaging na zamani ya bar malami ilimin ka je nisa kuma a gane ka da da'awanka, so a cikin komai ina cikin komai. Don shi na ga wasu na ce school ma kaka te makaranta ma kaka te no zamanin ga wanda ya ce ma kaka je su je makaranta makiyinka ka kishi. Alright, so Shane, kaga ni gaskiya in ji wani I'm speechless ma already. Yanzu ka ce kama ilimin muna da shi kai muna da gwanaye muna da su ga sunan mayu ne a cikin harkan, amma in aka zo ana ka duba ma bari make pointing ga before manta masu arzikin duniya shin ce kusan dukkaninsu wanda muka sani mutane ne na ainihin ilimin kimiyya da fasaha, ilimin computer da sauransu, su Bill Gates, su Zuckerberg, menene su Amazon, dewa ga dukansu ilimin abin gane kuma ba san su da sata ba. Don tun da dai mun san ana sata da wannan harka din, menene mu ba mu yi inda su suke yi, inda yake nasu ya zama kudin su karuwa yake yi, suna samun ci gaba na al'ummomin su da kuma communities su, menene su suke yi ne mu ba mu yi. Na'am, abinda na ganni kuma ba dukkanin su kuma matasa ne. Haka nan ne, ai komai na fara da matashi. Matashi ne suke da wani jinin da ke tabasa. Suke bi da su shiga kayan su kwalkwaya su gane ya za yi. Haka nan ne. I don shi United Nations ke kira matasa. Come on, we are the solution to the future. Muni za mu kawo ilimin da za ya gyara duniya. Climate change ne. Is it illiteracy? Digital illiteracy. Duka mu za mu yi. Maternal mortality. Komi ne na baka wani labari barin da ya sa shi a gani. Ka sani da mata nake da ciki, ina da app follow ta, ina samun update kan da yaro ne ke lokacin da take da juna biyu. Ina da app na ni namijin nau, ina da app da muka sa datanta, ina binta formula, ina gane kan da cikin nan ke gudu ya yaro ne zama me ke da, ina samun messages, ina follow ita kuma tana da wani cikin nan. Wanga ilimin zamani ke. Ilimin zamani kana ya determine kan computer wannan mobile phone ke na waya manhaja ne kawai haka kan da yaro nan ke huci da komi app na ba mu labari. Allahu akbar. Before irin an ce muna wani abu haka no she mu dai tambaya shi Google me ka fadi she ce maka haka she ka do. So abin da ya kama da matasa mu fahimta ni ka gani, there is one thing about mu musulmai ko al'umma zongoni musulmai as a whole muna tama life is left by chance. Ba mu da plan ka fadi sometimes she manya musu yi fushi enne
any group of people you see them that become successful, they had a blueprint of their people. Kowan al'umman da ka gani da gobe ka ga su zama shugaban garuka suna wasu ayyuka cikin komai suna da asali, suna da takadduna suka aje suka bi. Na taba zuwa one conference one babban Christian ban kirawa ina nuna ma church su the whole Ghana 20 years development plan, personal plan. Ana gwada ma mutum personal 20 years. Wow. So how can you challenge it? Man jadda. Wajada. So ina da plan. And ya kamata mu samu wasu fahimta. Oh kana ga oh ni musulmi ne ko no bai happy haka. Ko ke musulmi ne ka sa masara ku tukun ka bai fita. Sheka shuka Allah wanga. So haka da idan an ne tone rami. Isa masara ya fita. Kai kunut 20 times. Ka sa masara ku tukun ka bai fito. Bai shuka. Ya kamata al'umma su samu wannan. Ya ce oh we are the best al'umma. Ke best kuntum khairu ummatun linnas. She ka je kai kwana. She wanda ya doki mashi ana duba tumbin matan kan nan ba kai ba. You got your hire is hiring nan shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. It interpret the ayah. So ku ce ina a takaice abin da kake gayawa shine matasa a tashi kwana. A tashi kwana. And izaka kiya abamu plan, you create your own plan. When the community al'umma manyan mu izan ba su da plan, kai matashin nan zamanin ga baka da excuse, baka da plan rayuwanka. Wanda ke jin mu duka matashi ya gane kaman you don't have an excuse not to make your life. If there's better. No way, you make your own way out. You create your own exit. You create your own exit. Kaya kayi. It has been done. And yo ilimin na ko ina ba ina da ban takeici. Ba wala akwai wanda ya ce mai wai shi karatun shi duka bai wuce YouTube ba. Haka nan no, it is the most dangerous university in the world. Most dangerous university and the most powerful university. Karatun shi duka bai wuce. Na ce maka shi. It's a digital tool. Na ce maka duba ka miss lecture zo YouTube ka ji lecture nan. Ka ji wanda ya ci uban wanda ka lecture ka bai baka. Wanda ka miss ne. Baka da excuse. Duba na sobo ka test sobo na da ina da different spices mix up because na learn na koyo ba kamar oh mun san dai ka ko wana no aka baka taste ka gani because ka duba ka samu duba la ila hey ko ka je kan YouTube ka ce how to make a bomb ba gwada. Digital tool. Na shi na ce maka. So it means that the youth now are not making use of that is the reason why the advocacy to let young people know that it is possible. Kaya ka develop one skill set. Don sha ka ce muna digital skills. That is the skills now. Akwai kaya da yawan da zaka koyo for free. Matashi ka tashi ka sai YouTube komi kaya ka koyo for free. Ba ka je ka biya wani ma ki koyo makeups. YouTube ya yi baki full makeups. Ki ya ki koma fara create content. Jiyo kai ka koyo makeup ba ka samu wani ka make ta app ba. Naka ni ba je ka phone ka kawai ka doka fara ce to ka so kai makeup kai haka. Izan ka koyo karatu ni ba almajira ka gwada musu karatu. Je YouTube bude wajen karatu yau ka zo ka gwada Fatiha ka karanta 1 minute ka gwada roof nan ya yake kiran shi subhanallah zan manta da ake tajwid nan. Bigayar gunna da suka aika shi ka gwada. Just be teaching. You are creating a content and the world is hungry for content. The world is hungry for content. And this digitalization in as much as muna batun ajapa da kaya my brother, but we still have a power to build a skills in our palm. Whether we are jakpa or we don't jakpa, we can still make a living. And this is what the young people need to understand. Wow, misalin nan ma ka duba misalin ina lokacin mu dai ya fara hararan mu ne because conversation na san time with you ko ya hankali shi dai ayi ta yawa amma dai misalin nan ga babban misali dai shine almuhim in muka duba masu arzikin duniya da kuma yanda suke amfani da ilimin computer da kuma inda ya kai su kamar yadda ka ce ba wai ilimin ne ba mu da shi ba amma tsarin nan ne ba shi nan. So yanzu ina son ka yi kira ga matasa da hukumomi da cibiyoyi da dukwa
masu ruwa da saki wato stakeholders institutions kowa ya za yi mu ci amfanin wannan kamar da kace now and the future. Na'am wannan dai kullun dai muna ma shugabanninmu tunda dai muna muku addu'a muna kara muku cewa Allah kara muku dogon rai ya kama da shugabanninmu unguwanninmu fi asal ban so ma in duba shi from too much bigger to the policy maker bisa which ina da role amma ni na gani unguwannanmu masallatayyanmu kawai ya zama habin produce the next soap of people you call. Is it any type of human being that you think of masallatayyanmu kawai. Christian, that's a very good a point there, very important point. Kace masallatayyanmu na'am zai zama wato wata cibiya wani center wanda za a produce ko a train a produce mutane. So what is the masallatai? It's simple. If a masallati need to put up a 20 laptops, okay, get a 20 laptops. You get it? Beautiful. And Dubai ilmi kaki samu 20 laptops kuna da shi. A san days in da za a classes. A samu foldable kujeru kawai aje. Akwai mutanen da za su volunteer. Okay. Su zo su bada ilimi. Kuma kun ya kuje ku join Islamic online education. An kawo muku shi kuma free a masallacin ku. She a samu matasa a roll su ciki. So each bigger mosque can do that project. She a yi shi timetable. Da kamar long vacation ga ana da yaran da ke zuwa da safe. Kana computer da nahu. Kana computer da yanzu ba excuse. Oh, computer ma yanzu ma batun duniya na anya islamization shi. An baka Muhammadu computer sallallahu alaihi wasallam. She ka san haka nan ne. So we don't have excuse. Namu ni musamu yake cewa na akwai plan nan. En masallatai ya musu mutanen mun da kuma Allah ya ba su alam nashira ya hankuri masu kuna kokari amma yanka shanayen yayi yawa agbada 3 pieces yayi yawa jama'a saboda Allah da annabi mu duba kan da zamu yi mu empower youth nan yanka shanayen yayi yawa yawa da 3 pieces shanu guda da laptop no sai kai ka samu laptop mai hankuri ka sai 10 ma. No, akwai su shara inda mutane suka yanka ba mu ce kana but on ba batun muna batun no but Christian, I think that we need to be factual here because inda ka sai laptop guda Allah kawai ya san matasa nawa za su ci amfani wannan laptop din. Shanu guda in an yanka in ka ci nama da ya gobe in kai zawo ya gama ya kare. So in bukata ma kake son ya biya wanne zaka fi samun biyan bukata ko wurin so ubangijin Allah ma haka nan na like ni dai a ra'ayi no haka nan ne Yusuf the greatest resource to every human being every society is the human being wallahi ba abinda muke da shi kamar mutane muka gina mutane sun gina abin da yafi abin da muka taba tunani. So your point in Ghana ga min batu yanda kake batu masallaci yayi kaza ya train kaza yayi kaza wani ya ce min kaman wai yanzu ana ginan masallata ya ba a gina masallata ba sai kana yake ana gina masallata ya ba a gina masallata wato ba build wannan mutanen to yanzu an gina masallaci mutanen ba gino ba wa zai sallah ka zo ka gan safun gaba duka rasta wandunan suna kasa ba san kabli da badi ba alwalla aka je waje alwallan ruku'in ba yi ba gina masallata ba amma an gina masallaci na'am so inda an gina masallatan da su sun tsaya su gina masallacin kuma ina bidan ce maka al'umma na duban mu ya mu closer kun ga garin ganda muke zaune izan muna wasa ba mu gan komi ba sannan kullum ba son batun mu ba ku gan komi ba izan ba mu gina matasa an yi ilimi a duba kan da za a ci gaba na ce maka ayin kukan da yafi haka I'm telling you, all right, brother Christian, the conversation is getting interesting, but you know, in the lokacin zai ba mu dama ayi hakuri barin baka just 1 minute kai ka kira suna kowani matashi da ka sani ko ina da kake gan kaman yau is worth celebrating kowa da kowa ina mutane na da yawa ina tuna madam Khadija Samad daga Tamale tana kokari Rabiu Maudin mu tana kokari dan masani kenan na'am Jaja Mahmud Jaja
na kokari Ziko Newton Madina na brother Mohsen Islam na kokari I mean the brothers are a lot, the sisters are a lot. Suna jimmu suna nan ba mu kira sunan kowa, but we know powerful young people. At the same time, you sitting behind a screen, you have given a young people a different perspective and knowing that it is possible. We can do it. So wangamata say yo muna muku sallama, muna celebrate kuduka the mayor of Nima Alhaji Salam Amadu daga Afro Arab Alhaji Abbas Dawood Masha Allah Sarkin Samarunan Ankara. I mean this Adam Sad Maudi, the governor Faila, I don't know him personally, but I've seen a lot of his work. And Peace Dawah, they are doing a lot. Across this country, there is a new spirit of young Muslim coming on. People should watch out. Something powerful is going to happen in this country in few years to come. We have a hope. We have hope, inshallah. We have a hope, inshallah. We have a hope, inshallah. Nas Najidadi and ya end the kuma celebrating matasan gaduka, and I think nasa most of them kuma we know tremendous contributions to the Muslim community and the country and the world as a whole. So inshallah the future is bright, inshallah. Kustain mun gode, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya kiyaye ka kuma. Maskallo, next is social media trends, sa'annan kuma mu kawo muku sports daga baya ku dakace mu push. Allah ya saka amin ya bari alhamdulillah masha Allah. Great. Is it Facebook Live? Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Baina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the Deen. kin gani kin ba wata kike da kike ya kada ni kai ka san bai shi da kishi dan wannan da kike ba ka san ba kuskure ne na zuwa wannan ba kuskure ba ya ishe a kowane lokaci aure ke zama shakatawa da zaman lafiya. Akan samun sabani da rashin fahimta da gaddama tsakanin ma'aurata. Wasu lokaci tarbiyyar da yara yana ya zama matsalar aure. Ku kasance tare da mu akan shirin darasin aure a yayin da muke zurfafa bincike akan kalubale da ma'aurata ke fuskanta da yadda za magance su baki daya tun daga wahala har zuwa nasara. A wannan karo za mu kawo muku wani sabon salo akan shirin darasin aure kowace ranar Laraba karfe 4 da rana tare da ni Hajiya Munira Mahmud. Darasin aure headquarter duk lamuran aure duk baki daya. All work and no play make Jack a dull boy. All play and no work make Jack a lazy boy. Akwai lokacin aiki, haka kuma ne akwai lokaci na nishadi. Hanzari ba gudu ba. Mun sake kawo muku a sabon salo na shirin da kuka fi so baina showbiz. Za mu shigo unguwanninku mu yi wannan shiri tare da ku. Sai kuma mu ci gaba da kawo muku duk abin da ya kunshi game da nishadi a cikin zangonninmu baki daya. Kada ku manta ni ne naku Ambassador Entertainment Bash aka Sarkin Zango tare da abokiyan aiki na
Aisha Muktar, kar ku yi nisa da talabishin ku kowane rana Asabar. Inda muke gabatar muku da wannan shiri baina showbiz. A ce muku me, a ce muku daidai ne. Baina showbiz, farhanku fifiko mu. Okay, so away from International Youth Day, in fact, we are still celebrating youth anyway, but Mude Kariba, but then from Firata Musamma, Batun Youth, yanzu ni da Khadija zamu tattauna batun watan labarin da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda yake suka fi yawo dai haka zan ce trends. Yes. And so Khadija, wasu kwashin ce kamar kin sake kawo mana gulma kuma da wato kin je kin fifi mu ko juji mu fifi mu kin gane abin da ke tafiya, so bari mu sani. All right. Trends, yeah. So about the Damade soon is trending from political entertainment to health and so on. So, but then the interesting one in the case of Paul Shini, Brian Champon, the guy so yeah, when he magani they catch you come on. Regardless, no matter what, they'll make sure come on the NDC will not come to power, and they are going to whether by crook means money. So make sure come to so in some vote. This time Muduba video she Brian Champon and Muduba Kadam Tan react to this comment or his comment on social media. Say NDC for Pell, Amun Pell, 2024 Abano, and now you may win it there. I'm winning. I'm winning. But check your record. I'm winning. Na MPP Amano Kuono. MPP Amano Kuono. Yes, you say you better win the election. MPP, yes, you say you better win the election. It's the day you know. Quite be as why you better win the 2024 Abano. You better so. You're a political party. You're a political party. Aso for Imam for Omobugun Sawom. That day you say you better win the election. It's a quite be you better so. You better win the election. You better so. You better win the election. No, we are here to my pie and so. This one, get a was Example, you know, by this man and illegally. Wait. Illegally, was it not this same man that wanted to buy the hotels and pensioners of Ghanaians? And they're sweating Ghanaians. Was it not this same man that wanted to illegally acquire? Yes, maybe they are not making profit. Where they are not making profit than Rock City nka. Me in ba issue ngan de zuba. I didn't know about Rock City. I don't know if you know. Yeah, no. Yes, you see, kin da kike social media ba. Pakistan Rock City ba. Sai ka ce min kaman labadi so nawa. Na san kin taba zuwa labadi. Ni ma na je te maganan kenan. And ka ce mana kaman kai Rock City nka. Yafi wato yake ce mai yes, na farko kenan. Kaje ka sayan sawa. La ilaha illallah. Yes, so we kwambia tio kwambia ya be faso. E dey win election no, ye MPP. Ya be yeah, omoda. What's it monti asia? Mo ko shepo.
So NDC, a message to the NDC. Brother Champon, we can be our befaso, a dear win election. On befaso the idea. Every is we are crowd or meeting. Or maybe we are cramp on baby. Say voting for vote more. Or more vote. Quite be okay. Be cramp and form. Quite be on a friend is saying. The fact that we are celebrating the International Youth Day, the youth have to be careful. Don't let them use you for their personal gain or personal interest. Exactly. Because no matter what, probably NEC will equally say this. Yes. And so I can have bright champion. You have to. Yes, youth. No, muna admonish you. Couple J could move to the me. Could name Baba one is Ike as you shouldn't do that. You shouldn't do that. We beg you. Khadija, me, I know that there's only one way. That we win election. That is, you are able to convince the voters to vote for you. Yeah. Yes. And then when they vote for you, the Electoral Commission, through the powers in that vesting returning officer and the chairperson in there, she declare as the winner of the elections. Koba Hakaba. Sure. And say kuma anche kama we between hotels in there. Where it was legal, he was trying to acquire it legally because there were documents and the surrounds in that regard. So noted, Munji. But at the end of the day, Ghanaians protested against it. Koba Hakaba. Yes. So in the hanya me I don't think among Ghanaians so abenga. But noted, Mungudi. Now, how people reacted to comments in the social media. Initially, earlier, DKB way, man scroll, man like, man look at his voter ID card, man laugh. 7 December, man will come back to social media again. But then, anyway, this man must be arrested. This is a harmful statement. Exactly. Yes? Exactly. And then, in as much they incite violence, but whatever he's saying, and incite when I don't be for the clerk but then using whether by hook or crook means they now come every aspect can as I win election. So yeah, kamata a calling she you have to answer what questions and then George we keep talking gibberish. Try something silly and you will see the true color of the suffering masses. Ordinary citizens cannot afford prices of sanitary pads, foodstuff, tomatoes, eggs, bread. Halma watch it. Only downfolded entities will defend this embarrassing, disgusting, bad MPP governance that has borrowed loans more than any other government since independence. And then MC Collins, where this is a serious call for the opposition to open their eyes wide. Out of the abundance of their hearts, they are ready to go and learn to win. Spirituality, violence, step, anything. So they want to come calling the opposition to do. But and then we need you people to do whatever it takes to make our lives easier. All you people know is election, of course. So this is interesting. But on this, right that she came. Maganda Freddy Ingala, their instant can come be supporting whatever he's saying, but you could clearly say that the youth are up against it. And then when is IGP listening, he must be invited. Sure. No, so, I think on a more serious note, that was a loose talk by a Minister of State, the Minister of Agriculture. In fact, come on, when you buy the Risali, but don't watch it, that is job when she came. Yeah. You see, sometimes, Khadija, it's not about the talks. The talks. Your works should do the talking for you. Aikin da kai ya kamata yayi magana ya baka. We're in this country. Currently, the current parliament, akwai one independent candidate warren current parliament. Yanka yeje independent. I'm bouncing she daga primaries vetting. Ndaka bounce, he was an MPP member. Aka bouncing she and he was like, no, that was not fair. It's a barrier yeje independent. We had a president going to his constituency to vote, to campaign against him. Said certain things in the Bekamate Amy. You're against in Shiba. And this man was like, no, I've done enough for my constituency. I've served them well. So let me go independent. And what happened? He won. Go by Gani may say win election now because of his credibility, because of the works in the Amy. Sometimes it's not about the talking, it's about the work.
It's about what you've done. Yes. So I think that Brenner Champon should come and apologize to Ghanaians for taking them for granted. Tell them that, look, our works. Like and that's a matured man. That is a matured man. Exactly. That is maturity. Exactly. So give us the mandate and they will correct the mistakes. So sure. Exactly, yes. And we'll correct. We've learned from our mistakes. We are not justifying. They should just leave their arrogance in the situation and they should put it somewhere. Exactly. And then talk to the mask. Face the reality. Understand. But then we are all arrogant people. Exactly. Why? In the end, we are the ones going to Brenner Champon, I think he should come and apologize to Ghanaians for taking them for granted with these statements. We are inciting, tell them that our works, we are doing well. Especially your ministry. Tell them I have done this. I like Efia Koto. I miss that man. Okay. Let's go. Let's move on to our next story. Interesting. Like some country we are living in. Anyway, cousin Sugar Titi. Sugar Titi. I think I've heard the name. All right, and today happening to be International Youth Day. Okay. Sugar Titi Kumar, she has a message for the youth in that describe youth as lazy people. Yeah. And that's the message. Yes. This word describing the youth as laziness, it's becoming Sugar Titi Musenki. You know what you do. So for somebody like you to come out and then be telling the youth you are lazy, tell them that you are hardworking. Let some different person with let some serious person come and tell the youth that they are lazy. Online, like you openly, I don't want to say this, but you openly call out for them to become intimate, like you do that like openly, thinking that because I check among the person is this and this and that. What business at all are you into that you come and be telling us this? But anyway, Mujita, let's listen to her what she had to tell you. Sugar Titi. Oh. So the whole thing is, I feel like ABI. It's not like I feel like Ghana youth, you're very lazy. Ghana youth, no? Yeah, very lazy. I swear. Okay. Reason being that, maybe a man me who maybe a man me who or for Mojuma, forgot the man. First 3 days, 4 days, so bit my year, come when you from there, no. When you said you were so on ye, when you said you were so on ye, okay, none of both. On person beige man, or that's on your shame, man, son, what you what kind of both no judgment? Son, no way. Can I guess in yes, you know, when is it? I sugar, no sugar that be or her no. And I said, no, when you're French, me. Oh, and it's going to be no me. And then I must animal no cost. That is it. Contentment, no, you need. No, so come. Realize you. Well, so question, we content, or not, gas content. Why Sugar Titi no cry or sugar daddy go her anything? Of course. So she herself, she's not content. Na no. Well, Muruba, how people reacted to this on social media. L'Oreal could way if you haven't opened a shop before, you won't understand. The more nice you even treat the workers, the more they steal from you. Rude behavior to push customers away. Some can even call you Monday morning that they have stopped. And then also how much do you pay them for the job and for how many hours? Like you want this person to sacrifice their entire time to, but then what you give them is nothing to write home about when they actually chicken change. And then she's talking 1000% truth. They want the money, but will make 1,000 excuses to mess up your businesses for you. And then they are not serious because the salary is very bad. Can about when it 1,000? Go and after Kaswa, a new town. I'm telling you. And then she when she can be right, but she didn't come from her. Do make she drop her sponsors and make us make we hustle genuinely boot for boot. If she go talk what she they talk, if she go talk what she they talk, well, Ghana youth want the good life and no hard work. What come away is she that without makeup?
Well, I've been there, Michigan. If you haven't opened any job before, you won't understand. So I can sometimes react to sugar titi. Okay, they also say only employers will understand better. All right. So but then the more if you want somebody to give their all, equally can do, but input machine, then how much the person is equally getting for you. If so not, if there's any form, yes, something. because you can't just be training me and then you want to live peacefully. If if there is motivation, the person who work, people who work without where in a conducive environment, let me put it that way, they have good salaries, they have other motivations, their healthcare is taken care of and all that. Those people go to work, they are always happy. I'm not saying come on, some of them still don't make up as we are. Those who are working genuinely are really doing their work. And in those spaces, into come on, they are giving all this and you can't continue, they'll just let you go. But here with this, you can't just do that. And even if you tell the person to stay home, the person stands to lose nothing. They equally stay home. So it's either you are giving them something which is how should I even put it? When I bring that it's manageable, or should I really even say manageable? Like the person will be okay. Maybe the person will equally give in their all, but they can honestly today happen to be a youth day. Ghanaian youth are being exploited, especially those over IK. People see the fact that because there's no work, there's no job to do, they can just throw anything at you and then you equally succumb or go to it. Some of these people are making enough money to. That's my point. Sometimes in Kuna, Kinsan Khadija and Akowasu policies to around energy. If you are in a company, you don't pay them salary, but you share the profits. So it's like Akwe shares. And you see, the logic here is that idan na aiki ina baka shi na san kaman this month mun make profits kaza, maybe this month mun make profits kaza na samu maybe salary 2000 Ghana. Next month in ya haura na ya samu 4000 kin gane, in ya drop na ya samu 500 kin gane ko kudin da dan samu kenan kowa da percentage shi dai dole wanda ya kafa company na shi dai samu the lion's share, but you have abin ganka pay the profit in da zai shigo kin gane ko. So it's like you share you share the profits kin gane. With that nan duba hikiman da ke cikin nin ka doke ne aiki na san dan zo nayi aiki profits dai wa yazo an raba kin ta ma na yi kwana na yi aiki put in your all. Exactly. Na yi aiki she mu samu kudi dewa she ni man samu kudi dewa. But you look at wasu kamfanoni especially muna munga shan kama me shi ana aiki ana samun kudi amma shi ana ba mi shi peanuts still, and you expect them to put in their all. The person wouldn't. And then the last exactly. What's the worst you can do? And the person I keep saying this again, the person stands to lose nothing. Exactly. So Meshi Awuchi, we have a lot of people buy IQ, Ghanaian youth buy IQ. But then the person you tell she do but how much they are going to spend, how much they get at the end of the month, the person will not go in for that job offer. Exactly. So it's not like we are being lazy, it's just that we are also realizing our worth, like how much we need to be appreciated, because the way they generalize everything among Ghanaian youth, they're not. Some of us are really working hard. No, so you can't just put out the statement like that. You spend like 3,000 Ghana cedi at the end of the month on certain petty things, and then you take 2,000 as salary. The way people are living in Ghana is it be like say Ghanaians be magicians. Yeah, we are magicians. Anyway, away from the ladies, but the Ghanaian you say you talk about it, and then how things are not even going smoothly like bar. Tsarin Safiya. People just jump at you, people just come at you. No. And then away from that, Muje person could see eta if your door and they used to be one very close. Yeah. Arman Chewe. Yes, okay. Come on for some strange reason. If you're any time that's something to know what she would talk about. Kwesiata. The Kwesiata come away. Kwesiata diba. Yeah. Wa mujeto. Exactly. Where she is ma Kwesiata ya ibaba. Ya baba. Ya fara sariga. Yeah, in a t-shirt. Kin san da be sai. Okay, thank you. Yes, sir. Kuma yanzu kuma yayi aure. Oh, okay. Yeah, so Bash and he's outside. Yeah, so I feel that they interview they what else who maganganu but work with finally Kwesiata Beji died. I don't check Kwesi Odo.
But you I do know, so he came all out as in social media. You check him have been silent for too long. It's disheartening to see so many people oblivious to someone constantly using my name for plot, a storyline and attention with allegations and scenarios. Check out a long paragraph. Check it's team if or you, your team and networks only roll out your songs or shows with my name attached as a marketing strategy. Each month or week it's a different storyline and agenda. Why has nobody caught on by now? And then not speaking again on this matter. Anything else said about me will be discussed with my lawyers and handled in court. Stop playing with me. If you're the all this one. Lastly, share your advice you to the sketch industry. Young men coming up in the industry or just in general, please don't think with your door, and disassociate yourself from any woman who would use what you work so hard to build for yourself and family for social media. It's if you're the order, we say if you're the matter respond, that in the touch command, okay, video the gun do cover. You just jump, you just watch some aspect of the video. Shakers a lot of grammar in social media. Sometimes too, it actually happens. I don't know if play devil's advocacy this thing. If I should give that benefit of the doubt, sometimes it happens. Fear enough to when we use a beach king and the mutani kuma. These bloggers the Sauron so soon as you to the story and she's to cut and she short. Yes. She's to post just to make have the waves and the Sauron so for their own benefits. Well, yes, and then also before Muchi, Prince David Osaka Senchiko actor. Yeah, you know he's and also kuma proud MPP sympathizer, supporter. Ghana is better than most African countries. We have potentials for growth with Dr. Baomi. I saw Prince David say, Magana Shineke in social media. Ghana is better than most African countries. So, yeah, it's done a long paragraph. I know there are many opinions about the current state of Ghana, and it's easy to feel disheartened. But let's take a moment to appreciate that despite our challenges, Ghana is still in a better position compared to many other African countries. We have the potentials for growth and improvement, especially with Dr. Baumia leading us forward. Choosing to bring back a former president will not only be a setback, but could potentially lead us down a path of disaster. We need to think critically about our choices and remember that the alternatives may only deepen the challenges we face. Let's commit to a brighter future for Ghana with leadership that inspires. Leadership that inspires progress. Stay hopeful and keep pushing for a better tomorrow. You know this kind of maganganunga. Yeah, the damwa. You know, the damwa because we always look at other countries in that we think we are better than Shemu countries in that we had our independence before them. In Nassau Kenyans. When the Shemu Kafisu, the Sukachu Ubomu. So what are we saying? So we should just be accepting the mediocre kind of governance we've been having since 1992. We should just accept that. Come on, let's. It's like. People think deeply. So there are certain things when you can't do, you have to think carefully before you put them out there. You know, Arayua. One thing I know is, Nkana Arayua, baka duba wanda kafishi. Kana duba wanda yafika. She kadoki she as a marking scheme ko abinganka kana asylable nka she kana koyo da shi kana ra amma in kana duba wanda kafi shi dai uku ala ba uku don mu je mu duba film man da ake batun film na sam da kai ka duba example Kadija mu rubuta exams she na samu 59 ko sorry maybe mu ce kaman okay 80. Okay, I'm making a different point actually. Muche na samu 80. Sheka samu 81. At the end of the day, muruka ba AA za mu samu ba. Yes. Muruka ya A ne ko. So kana compare mu da yan FF. Muruka F ne. Ko ba gane ba.
one way or the other. And then arai na no, he's trying to make his point, but Muduba comments now. Van way make God punish you. You go suffer past we all, and then Nema's finest. No, Van, that was harsh. No, Nema's finest come away. Now God go punish you. How many films you act? And then when come away, forget this guy. No, that was harsh. That was harsh. We are not taking it. Money, it's no needs. And what at all did this guy study in Legon? He lacks any knowledge of basic economics. And then he's right about being critical with our choices. But Dr. Baumia is not the right choice. He can't lead Ghana. The people of Ghana will make that clear on December 7. And then lastly, after reading Manasseh's book, he won't come online and be typing this. A government that has stolen the monies of pensioners, a government that intentionally pump money into the system to take inflation high. We the country. So these are some of the commander one is about daddy post David Priest Saiba Nanga Dizamuka Muku Shane Trends later Monday. Won't come another exciting edition of social media trends. All right, Mongodi. What's called next is sports, inshallah. You are complaining.